Western type of EIA, of international standard, which is different from the standards that you are familiar with, the old VOS expertise system. In particular, because of slightly different roles of different actors. So we will talk about these actors, what is the competent authority, what is the role of developers, what is the public. Отже, як я вже казала, нова система, за якою працюватиме Україна, дещо відрізняється від старої системи ВНС екологічної експертизи, тому що ця нова система, вона є ближчою до міжнародних стандартів. І у цій презентації ми поговоримо про роль учасників у цій системі, тобто, які обов'язки і що виконує уповноважений орган, суб'єкт господарювання та громадськість. And then finally, I will address also the decision, final decision. What is the concept of final decision and what are the elements of final decision according to the international standards. І потім я також поговорю про остаточне рішення, тобто які його компоненти, які є обов'язкові частини цього рішення відповідно до міжнародних стандартів. So first of all, what is competent authority? In ESPO Convention, this term means two types of different authorities. One is the authority which is responsible for transboundary procedure, and second, authority which is responsible for taking decision on the EIA after the EIA procedure. And here in Ukraine, it's not such a big difference because competent for ESPO Convention is the ministry, and the ministry is also competent to take some of the decisions after the EIA procedure. Отже, Конвенцією ЕСПО передбачено, що уповноваженим органом або компетентним органом є два типи органів. Тобто, з одного боку, це орган уповноважений, який відповідає за транскордонну процедуру, і другий тип – це уповноважений орган, який відповідає за прийняття рішення після проходження процедури ОВД. Але в Україні така відмінність не є такою значною, тому що в Україні міністерство є уповноваженим органом у випадку транскордонної процедури, і міністерство також відповідає за деякі рішення, які приймаються в процедурі ОВД. За висновок. In most of the countries of the EU, this differentiation is important because in most countries the decision making is not with the ministry. So in Poland, as I mentioned, our ministry doesn't take any decision. In fact, in the EIA, only the nuclear power station is taken in Warsaw, but not even by the ministry, but by general directors. The same is in Germany, for example. Federal Minister for the Environment doesn't take any decisions on the environment. So all is done at the lower levels. But they are responsible for transboundary procedures. Але у багатьох країнах Європи, в тому числі у Польщі, міністерство не є уповноваженим органом у процедурах, у рішеннях, що стосуються ОВД. Тобто навіть у випадку роботи і планованої діяльності стосовно атомних електростанцій рішення приймаються у Варшаві, але навіть тоді за це відповідає не Міністерство екології, а спеціальний генеральний директорат. І так само у Німеччині міністр екології не має відношення до рішень, що стосуються ОВД, тому що вони приймаються на нижчих рівнях, тобто на місцевих рівнях. Але вони є уповноваженим органом у випадку транскордонних процедур. In case of authorities responsible for taking the decision, one of the key issues which is in Europe is the fact that these authorities sometimes have a dual role.
as regulatory authority for EIA, but also as a project proponent. So, for example, local authorities, mayor of the city of Warsaw, at the same time as an environmental department which is responsible for EIA decisions, and at the same time they have a transport department, waste department, which has their own projects which require EIA decision. Roads require EIA decision, waste management facilities require EIA decisions, and that means conflict of interest. Проте часто трапляється так, що уповноважений орган, який відповідає за прийняття рішення, має таку подвійну роль. Тобто, з одного боку, він має регуляторну функцію стосовно процедури ОВД, а з іншого боку, бувають проекти, буває планована діяльність, яка є в інтересах якраз цього уповноваженого органу. Наприклад, припустимо, міська влада міста Варшави, вона має департамент, який відповідає за ОВД з одного боку, а з іншого боку міська влада також має департамент, який відповідає, наприклад, за транспорт або за поводження з відходами, і відповідно у них є свої проекти, які також підлягають процедурі ОВД, і відповідно тут виникає конфлікт інтересів. So there are different ways of approaching this issue, but generally it is who is taking the decision in the European Union. There are the general competence authorities at the local or regional level, sometimes special environmental authorities. In Ukraine, this is all in a way simple, because this is all competence of environmental authorities at the central or regional level, as I understand. Тобто у Європі є місцевий або регіональний відповідальний уповноважений орган або природоохоронний орган, який відповідає за прийняття рішення відповідно за процедуру ОВД. В Україні система дещо простіша, тому що я так розумію, що є природоохоронні органи, в відомстві яких якраз і є ця процедура ОВД. Це або місцеві органи обласні, або центральні органи. So in Poland, environmental decisions, EIA decisions, are taken by about 2,500 of local authorities, and also some other authorities, which means that some of them very rarely, once in a year, have one decision. Some others might have 50, 60, 100 decisions a year. Here in Ukraine, or maybe differently. So in Poland, it is about 3,000 people involved in taking the decisions. In Ukraine, it's about less than 100 altogether. У Польщі за висновок з ОВД відповідає близько 2,5 тисяч місцевих органів, а також інші органи. Тобто є такі місцеві органи, які приймають, припустимо, по одному висновку за рік, у них одна процедура ОВД за рік. Є такі, у яких навантаження більше, це 50 і 100 може бути процедур ОВД на рік. Але це означає, що у Польщі є 3 тисячі людей, 3 тисячі фахівців, які причетні до процедури ОВД з боку державних органів. В той час, як в Україні, це лише 100 людей загалом на всю Україну. I will come back to this in a moment. What are the consequences of this different in most of the European Union countries and in Ukraine? But first, who is the developer? This developer is either private or public body that is interested in promoting the project, which means, as I said, that quite often these are the public agencies responsible for infrastructure, for roads, either central or local, for other infrastructure, railway and so on projects. Отже, я ще повернусь до цього стосовно того, які ж наслідки такої кількості
фахівців, які відповідають за ОВД в Україні та відмінність між Європою. А зараз поговоримо про суб'єкта господарювання. Отже, суб'єкт господарювання – це може бути приватна компанія або може бути державна компанія, державний орган, який просуває свій проєкт, свою плановану діяльність. І є державні органи, які відповідають за розвиток інфраструктури, наприклад, будівництво доріг місцевого значення або національного значення, або прокладання, наприклад, залізничних шляхів. І вони також повинні подаватись на процедуру ОВД. So, what are the actors in the EIA procedure in most European countries? We have transboundary procedure, which is very rare. That is usually Ministry of the Environment. That is easy. Отже, хто ж є діючими особами у процедурі ОВД більшості країн Європи? За конвенцією ЕСПО за транскордонну процедуру у більшості країн відповідає Міністерство екології. Тут, в принципі, все зрозуміло. Then there is an authority competent to take environmental decision, EIA decision. This is usually an authority with a general competence. They don't have a very specific knowledge about environmental issues. Therefore, this directive requires a set of consultations with authorities having specific environmental expertise. So before any decision is taken by this general authority, they need to consult all of this environmental, and in many countries like in Poland also health authorities. Отже, далі йде уповноважений орган, який відповідає за прийняття висновку з ОВД. Але цей орган, його компетенція є більш такою загальною, він не спеціалізується на якихось конкретних напрямках охорони природи. І тому є вимога щодо того, що цей орган уповноважений повинен консультуватися зі спеціалізованими органами, які є більш фаховими стосовно певних напрямків, наприклад, екології, або це часто бувають органи у сфері охорони здоров'я. Then we have consultants or проектні організації, or розробники, whatever it's called, in different countries. They are those who are doing environmental impact assessment reports on behalf of developers. So developers pays this environmental impact assessment report, and they prepare this report for developers. Далі наступна діюча особа – це проєктні організації, консультаційні компанії, які готують безпосередньо звіт з ОВД на замовлення суб'єкта господарювання. European Union directive requires that member states should introduce measures to control quality of their work, and that normally means some requirements regarding practical experience, education, and so on of the consultants preparing EIA reports. Відповідно до директиви з ОВД є вимога до країн-членів ЄС контролювати якість роботи таких консультаційних бюро, таких проєктних організацій, тобто, щоб висувалися вимоги щодо того, який практичний досвід роботи у них був, або, наприклад, який рівень освіти цих консультантів повинен бути і так далі. Ці консультанти, вони повинні мати якісь сертифікати, мають бути сертифіковані, чи це можуть бути, наприклад, якісь навчальні заклади? There used to be in some countries the system of certification. We in Poland, for example, we had it for about 20 years. And I myself was involved in this certification. It was a nightmare and it didn't prove quality, so we abolished this system. It was from 1980 till 20 years. And in the year 2000 we abolished the system of certification because it didn't work at all.
In some countries still there is a system of certification. This is in Czech Republic, and they are also planning to abolish this because it doesn't work. It is in Estonia and in Croatia probably. But in all other countries there is no certification, but there are requirements what they need to do. For example, in Poland, in the law it says the leader of the EIA team preparing the EIA report needs to have an education, and there is a list of higher education like biology, chemistry, whatever, environmental science. And then also the leader should have 5 years experience in doing EIA report, and at least 5 EIA reports are prepared. So this person could be the leader of the group. The other persons who are involved in writing certain chapters do not have to have these qualifications, but the leader is responsible for the quality. And that needs to be all provided the evidence of these qualifications. У деяких країнах Європи ще існує така сертифікація, але у більшості немає такої сертифікації для проєктних організацій. У нас у Польщі протягом 20 років була ця система сертифікації, вона діяла з 80-го по 2000 рік, і насправді вона виявилася неефективною, тому ми вирішили її скасувати, тому що вона насправді не забезпечувала ніякої якості. І ми її скасували у 2000 році, але є країни такі, як, наприклад, Чехія, здається, ще Естонія та Хорватія, в яких ще існує ця система сертифікації, але у Чехії вони також збираються від неї відмовитися. І оскільки у більшості країн немає такої обов'язкової сертифікації, є вимоги у законодавстві щодо рівня кваліфікації. Наприклад, у Польщі це рівень кваліфікації керівника команди, що розробляє звіт з ОВД, і до нього висуваються мінімальні вимоги. Тобто це освіта вища, наприклад, у біології або іншій відповідній сфері, яка дотична. Мінімум 5 років досвіду у підготовці звітів з ОВД і мінімум 5 звітів з ОВД, які ця людина підготувала особисто. Тобто ця людина може бути керівником такої команди, а щодо інших проєктантів, які готують, наприклад, деякі розділи лише у самому звіті, до них вимог офіційних не висувається. Проте керівник команди проєктантів, він і несе відповідальність за якість цього звіту. There is important understanding slightly different role of these consultants, проектні організації, in the traditional OVOS expertise systems and in the European model of American Western. In Europe, or EU or in the American system, consultants who are preparing the report are not considered to give an objective statement. They propose something, but this is not meant to be a result of EIA. The report is not meant as summarizing the EIA process, as it was in the expertise of OVOS system in most countries of Soviet Union. This is just a expert statement, but other stakeholders can provide different expert statements, and the authority does not consider this as an objective knowledge. It's just one of the views reflecting mostly the views of the developer. Consultant hired by developer. Але є відмінність між поглядом на ці проєктні організації за системою, яка працює у Сполучених Штатах та у Європі, та за старою системою ОВНС екологічної експертизи. Тому що у Європі, у західних країнах ці консультанти, їхні погляди не вважаються об'єктивними. Тобто вони в своєму звіті вони не викладають
загалом весь процес, або вони не підсумовують всю процедуру ОВД. Вони лише надають фактично свій погляд, свою думку, яка є суб'єктивною. В той час, як в ОВНС це приймалося як загалом підсумок всієї процедури експертизи цієї. А у західній системі це розглядається лише як експертна думка, тобто погляд експерта, і інші зацікавлені сторони можуть подавати свої думки своїх експертів або інших експертів, і вони також мають розглядатися. Тобто це одна з думок експертів. So the role of the public is equally important in this entire process of EIA, and I will come back to this in a moment. І роль громадськості також є дуже важливою у процедурі ОВД. As I mentioned, in most EU countries, EIA decision is not taken by, it's taken by authorities, usually at the local level, with very general competence. So they are not specialists in any special issues on environment. Therefore, the directive and the legal acts, the member states require consultations with specialized agencies at the stage of scoping, at the stage of screening even for Annex 2, at the stage of scoping, and at the stage of when the report is ready and assessing the quality of the report and also assessing the acceptability of the project and about the conditions about the project. So all authorities, this competent authority must consult all authorities that might be interested in the project because of their specific competence in given area. Як я вже сказав, у Європі за висновок з ОВД відповідають місцеві органи, місцеві екологічні органи, які мають таку загальну компетенцію, тобто вони не є спеціалізованими в якихось напрямках. Тому, відповідно, у директиві та у національному законодавстві висувається вимога обов'язкової консультації з спеціалізованими фаховими органами. Тобто і на етапі визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, і на етапі скринінгу, якщо ми перевіряємо, чи вид діяльності підлягає процедурі ОВД, якщо це другий додаток, і на етапі оцінки якості звіту, і також на етапі, коли здійснюється оцінка, чи така діяльність, планована діяльність є допустимою чи ні, та коли формуються екологічні умови. Тобто є вимога консультуватися з усіма відповідними органами, які є причетними, тобто компетенції яких підлягає під цю плановану діяльність. So, this is not expertise. Their role usually is only consultative. They provide their views about the project itself, its accessibility, but also about the quality of the documentation, quality of the report and so on. But usually it is not binding. It's just an opinion. Although sometimes there is some have binding, some not, but it is not like expertise разрешительно или не разрешительно. Це не те, що було за системою екологічної експертизи, тому що такі консультації, які проводяться з іншими органами, вони стосуються і самої планованої діяльності, і якості документації, що формується при процедурі ОВД, та припустимості такої діяльності, прийнятності. Але ця консультація, ці коментарі, що надаються іншим органам, вони не мають зобов'язуючого характеру. Вони є скоріше рекомендаційними, тобто це не як в системі експертизи, дозволяємо або не дозволяємо діяльність. And all member states are bound to establish specific procedures in this respect. І усі країни-члени ЄС повинні
заснувати спеціальну процедуру для консультацій з іншими органами правоохоронними, не тільки. Okay, I don't know which one is this. Okay, so for example, these are the authorities that are consulted in UK. Ось органи, з якими проводяться консультації у Великобританії. So this is authority responsible for nature protection. This is one responsible for pollution control. One responsible for marine environment. Отже, це орган, який відповідає за збереження природи, орган інший, який відповідає за контроль за забрудненням, орган, що відповідає за морські території. And then they say all other authorities that are you need to fix authorities that might be responsible. So for example, there should be authorities responsible for industrial accidents. І також інші органи, які консультації з якими потрібні. Тобто, наприклад, це орган, який відповідає за контроль за аваріями на виробництві. And this is important. As I mentioned, I was yesterday, I believe that our authorities, our lawmaker did not trust that the authorities would be able to find out who should be consulted, so they tell clearly to the local authorities, you need to consult authorities responsible, regional ecological authority responsible for nature, for health, for pollution, integrated pollution permit, and for water. І, як я вчора казав, ми у Польщі, законотворці у Польщі вирішили, що не можна надавати на розсуд уповноваженого органу те, з якими органами він має консультуватися, тому прописано у законодавстві, що місцевий орган, який відповідає за процедуру ОВД, повинен консультуватися з наступними органами, тобто регіональним відділом екології, який відповідає за збереження природи, органом у сфері охорони здоров'я, органом, що відповідає за інтегрований дозвіл. So the assumption is that the authority, the official who is supposed to make the EIA decision, does not need to know everything about the environment. That's why there is this series of consultations with different specialists, and they give the input to the scoping. They say what we would like to be in the report, what needs to be examined. And then when the report comes, they look at the report from their own expertise and they say, this is wrong methodology. It is not done according to what we requested in scoping. So this is the system where there is a comprehensive assessment of the project. Отже, це означає, що від уповноваженого органу не вимагається бути фахівцем в усіх сферах охорони довкілля. Тобто вони мають консультуватися з більш фаховими органами, які мають вищу спеціалізацію. Наприклад, на етапі визначення умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, щоб вони сказали, що ось це потрібно дослідити. Далі на етапі підготовки перевірки звіту, щоб вони як фахівці могли сказати, що ні, у звіті використана неправильна методологія на проведення дослідження, або що ні, в умовах було викладено не те, цей звіт не відповідає тому, що було викладено в умовах. So, when the report comes, you remember the graph that I was showing yesterday. When the report comes, they all are consulted and they look at the quality of the report. And if the report is deficient, they say the report should be revised by consultant.
Тобто з усіма цими органами консультуються, як ви можете пам'ятати з вчорашньої схеми, і на етапі, коли отримується звіт з ОВД. Він їм надсилається, і відповідно вони його переглядають і можуть сказати, що ні, цей звіт не є достатньо хорошої якості, його потрібно доопрацювати. І надають свої рекомендації повноваженому органу, що цей звіт має бути направлений на доопрацювання. But they don't require changing of the conclusions of expert. So the expert could have a different view as a conclusion of the examination. So they don't require this to be changed. And I will give you an example how it works in a moment. Але при цьому ці спеціалізовані органи не можуть вимагати, щоб було змінено заключення експерта або експертний висновок. Ні, експерт міг проводити дослідження і дійти такого висновку. So we will come back to this in a І ми moment. до цього ще повернемося, я нам наведу приклад. Here is the problem in Ukraine because it is the environmental authorities which gives the decision. But there is a question, like for example in the ministry in Kiev, there is the department which used to be expertise, now it's called EIA department. They take a decision, but there is no requirement that they should consult waste colleagues, water colleagues or others. And there is no legal basis. In European Union there is a legal basis. They send it for comments and the colleagues from other agencies, they need to respond. And in Ukraine, it's a problem. And people in EIA department, there are very few, and they don't know everything. Because they cannot know everything. Але є проблема в Україні така, що уповноважені органи, які відповідають за видачу висновку з ОВД, наприклад, у міністерстві це колишній департамент, що відповідав за екологічну експертизу, зараз це департамент з ОВД, немає у законі такої чітко прописаної вимоги щодо консультацій з іншими, з колегами з інших, наприклад, департаментів або інших органів. Тобто, наприклад, вони не зобов'язані за законом консультуватися з фахівцями з поводження з відходами, і це в законодавстві не закріплено. Тобто у Європі це закріплено, обов'язок консультуватися, а в Україні ні. І виходить так, що у цьому департаменті працює дуже мало людей, і вони не можуть, звісно ж, бути фахівцями в усьому, тому що одна людина не може все знати. So, I will come back to this in a moment. So, the final decision or development consent, how it is called in the EIA decision, this is the same like final decision in ESPON, is the decision that allows the project to go ahead. Остаточне рішення, як воно називається у конвенції ЕСПОТ, або дозвіл на провадження планової діяльності, це такий документ, який фактично дозволяє планованій діяльності бути здійсненою. Usually in Europe it is not just one decision. І, як правило, у Європі це не лише на базі одного висновку. But this is a multiple decision-making process. Це багатошаровий процес прийняття рішень. And in most countries, the so-called EIA decision is at the very beginning of this process. І у багатьох країнах висновок з ОВД лише одна з ранніх стадій цього процесу загального прийняття рішень щодо дозволу на провадження планованої діяльності. And Ukraine also followed the same approach. І Україна також наслідує цей приклад. Where at the beginning there is an EIA decision. Then it could be, in some countries, planning permission and construction permit. And then there is a pollution permit, IPPC. Отже, висновок з ОВД – це ранній етап. Далі на наступному етапі у деяких країнах видають дозвіли на планування.
потім йде дозвіл на будівництво і потім ще дозвіл, інтегрований дозвіл за контролем за викидом. Usually at this stage, so this is normally the development consent, this does not apply to everything. For example, a bridge does not require pollution permit. Зазвичай цей процес складається з цих трьох частин, тобто висновок з ОВД і два дозволи на планування та на будівництво, тому що не усі потребують інтегрованого дозволу на викиди, наприклад, на будівництво мосту не потрібно цього дозволу. In most countries, at the stage of EIA decision, developer does